But I wanted to speak about changes in the Christian life. Kodwa ke namhlanje kuseni bengifisa ukuthi ngike ngibukeze noma ngikhulume ngezinguquko eziye zibe khona empilweni le yobuKristu. Looking at it from a specific angle, the Christian life is a life of changing. Uma ngabe ubheka lesi sihloko esengisishilo usiqhamukela ngakolunye uhlangothi uzothola ukuthi impilo yobuKristu kuyimpilo yokuthi umuntu eguquke noma khona izinguquko ezikhona empilweni yobuKristu. And the Christian life should be changing. Kanti ke eqinisweni bekumelwe ukuthi kulempilo yobuKristu kube khona izinguquko eziba khona. We should never stop changing in our Christian life. Empilweni yethu yobuKristu bekungamele ukuthi sitholakale sisendaweni lapho esimi khona ndawonye zingasekho izinguquko noma ushintsho empilweni zethu. Up till the day we die, up till the day when we breathe our last breath, we must be changed and formed more and more into the likeness of Christ. Bekumele izihlobo zethu siphile lempilo yokuguquka kuze kufike usuku lapho engiyophefumula ukuphefumula kwami kokugcina kodwa usuku nosuku ngiguqulwe kancane kancane kuba ngazuthi ngizuza leso simo sokufana noKristu uqobo. And friends, change means risks. Ukuguquka ke izihlobo kuye kuchaza ukuthi umuntu mhlambe ubhekana nezingozi ezithize ngase ehlangabezane nazo lapho kukhona izinguquko. And human nature does not like risks. Manje ivelo yomuntu umuntu nje ngokwemvelo akafisi ukuthi enze into ezomfaka engozini ethize. We don't like to be changing and we don't like taking risks. Asifuni thina ngokwemvelo thina njengabantu ukuthi siguqulwe kube khona uguquko empilweni zethu futhi asithanda ukuthi sithathe izinto lezi singathi mhlambe zinengozana ethize phakathi. And it can happen so easily in your Christian life that you start shying away from changes and risks. Lokho ke kungenzeka kalula umuntu mangabe eqhubha nje ngokobuntu kungenzeka kalula mntwana kaNkuluNkulu uzithole usuqhela manje uziqhelanisa nalempilo yokuthi uguqulwe usuku nosuku. And then with that we start stagnating. Uma ngabe kunjalo ke siyozifumana sesiyabantu abami ndawonye akusekho ukunyakaza kithi. The other day I read about the disease called Alzheimer's. Ngolunye usuku ke ensukwini nje ezimbala edlule ngeke ngafunda ngesifo esithize esibizwa ngaleli gama selishilo ukuthiwa iAlzheimer. We know it's a physical disease that affects the brain in old people and make them confused. Siyasazi ke lesi sifo ukuthi ngokujwayelekile siyesihlasela abantu asebekhulakhulile abantu asebebadala sibahlasela ebuchosheni bese uthola umuntu omdala kuba ngazuthi uyadideka ekhanda. And you find that people with Alzheimer's, when they get it, they want to do the same thing every day. They want to sit in the same chair every day. They want to have the same food at the same time every day. Manje uma ke labo bantu sesibangenile ke leso sifo uzomthola lo muntu ukuthi endlini la ufuna ukuthi ehlale esihlalweni esodwa engazishintshi izihlalo endlini. Ufuna ukudla okufanayo nalokho akakudle izinsuku ezimbala ezidlule ufuna nje konke ukuthi ekwenze kube yinto efanayo njalo njalo. They don't want to go to unfamiliar areas. They want to live in the same room with the same settings. Everything stays the same. Labo bantu abathandi futhi nanokuthi beshintshe izimo ukumthole mhlambe evakashela komunye umuzi evakashela kwenye indawo ehlukile kunaleka ejwayele cha ufuna ukuhlala kuleso simo akasijwayele izindonga ezifanayo uma ukuthi kunemhlobiso ethize. But you know, I read something and it was so interesting to me. They say if you stimulate a person with Alzheimer's to think in a new way, the disease, the progress of the disease actually slows down. Ngandlela thize ulokhu umfaka umoya ukuthi ecabange ngendlela ehlukile ecabange izinto ezintsha njalo empilweni yakhe khona ke lesi sifo kunokuthi sidlange kakhulu simudle kakhulu amathuba maningi ukuthi singaya ngokuncipha. Of course you must do it in a gentle way.
yebo ke kumele ukuthi sikwenze ngendlela ngomoya omuhle enobunene But phakathi. if you can stimulate that person, confront him with new surroundings and new things, you stimulate the person to think new again. Kodwa ke uma ngabe lo muntu uza kuyena ngayo leyo ndlela esengiyishilo, uzama ukuthi umvezele imbono emisha, umvezele mhlambe imbono ukuthi eye endaweni ezintsha angayijwayelekile, nakuyena kuzoguquka, isigcino uzithole secabanga ngendlela ehlukile kunale ebengabambeka ebhaje kuyona. This changes the outcome of the disease and makes the disease less serious. Lokho ke kuye kuguqule ngisho isimo salesi isifo esuke simphethe. Umphumela wakho kumenza ukuthi umphumela ube ngcono kunokuthi isifo sidlange kube kubi kakhulu, kodwa uyezifumana enobungcono obukhulu. You know, you get people suffering from spiritual Alzheimer's. Niyazi ukuthi izihlobo ukuthole abantu abaphethwe lesi sifo kodwa ngokomoya, lolu hlobo lesifo kuthiwa iAlzheimer. They want to settle down in life. Laba bantu bafuna ukuthi bezinze ndawana thile ekuphileni kwabo. They want to stop the trials and temptations of life. Abafuni laba bantu ukuthi behlupheke kube khona izinto ezibahlupha empilweni yabo. Bafuna ukuthi behlukane nakho ukulingwa ukuvivinywa empilweni abakufuni, bafuna konke kuhambe kahle. Trials that confront you with something new, and you've got to look for a new way out of this, and you've got to see God's face and plead with God to save you out of the situation. Phela lezi zivivinyo mhlobo wami ezikwenza ukuthi uma ngabe usuphumele ngale kwazo ukwazi ukukhala phambi kaNkulunkulu, ucela uNkulunkulu ukuthi eqhubekele futhi phambili ekukhulise ekulekelele empilweni yakho. Blessed is the person that allows God to save him from spiritual Alzheimer's. Ubusisiwe umuntu ozikhalelayo kuNkulunkulu, emvumele futhi uNkulunkulu ukuthi emsindise kulesi sifo kuthiwa iAlzheimer ngokomoya. So at the beginning of this year, new year is a time of change. Ekuqaleni ke izihlobo kwalonyaka ka2004, njengoba sasekuqaleni kwawo singathi kuunyaka wezinguquko, kumele kube khona izinguquko empilweni zethu. I want to look at Israel during a time of change. Kulezo zikhathi ke noma leso simo sezinguquko ngifisa ukuthi sibhekisise isizwe nabantwana bakwaIsrael. And just get some lessons out of Israel. Bese kuba khona izifundo esizozithola phakathi kwalaba bantu bakwaIsrael. And this big time of change was the change when God, after 400 years in slavery in Egypt, the change came and God took them out of Egypt on the way to the promised land. Lesi sikhathi ke sezinguquko kulabantwana bakwaIsrael kwakungaleso sikhathi phela zihlobo emva kweminyaka ewu400 basezweni lobugqila bezigqila, nangoku uNkulunkulu ngenceku yakhe esezobakhulula ebakhiphe ebugqileni. And let us just look at the dangers of change. Ngifisa ke ukuthi sibhekisise izingozi ezihambisana nalokhu guquko. The positive side of changes and the dangers of change. Ngifisa ukuthi sibhekisise uhlangothi oluhle lwezinguquko nohlangothi oluyingozi kuzo lezi zinguquko. Because brothers and sisters, there's a very good chance that this year you and me are going to be confronted with challenges with which we've never been challenged before ever in our spiritual lives. Ngoba mfowethu dadewethu kukhona amathuba amahle ukuthi kulonyaka singahle sibhekane nezinkinga noma sibhekane nezinselela. Lezo inselela mhlambe ezizoba nzima ezilukhuni ngangokuthi mina nawe asikaze sibhekane nazo kuphileni kwethu. You just reach the point in life where you think, well, now I've got things sorted out. Now I've got my life arranged. Now I'm ready for everything. I've experienced, I've learned how to deal with everything. And God lifts his little finger and he makes something happen that throws you totally off your feet. Ngoba phela ungazithola useqophele noma ezingeni lapho othi khona okuningi sengifundile, okuningi sengibonile empilweni yami, kuningi sengizuzile ngishona ngokomoya. Lapho usathi uhlala phansi unethezeke uphumule phela, kodwa uNkulunkulu evele ephakamisa umunwe wakhe bese kuvezela into noma eqhamukise into empilweni yakho ongakazi uhlangabezane nayo. Israel thought now that they're out of Egypt, they're on their way to Canaan.
now things will get along. Things will settle down and they'll just travel on to Canaan now. ngoba phela nabantwana baka-Israyeli kwabanjalo nakubona bathi sesiphumile eGibhithe ezweni lobugqila kusho ukuthi yonke into eyinkinga izinhlupheko zisele ngemuva sekumele siphile manje sihambe ngokukhululeka konke kuzoba kuhle esobhekana nawo. But friends, on the way to Egypt, they met up with challenges which they had never met up with ever before in their lives. kodwa ohambeni lwabo lapho bephuma eGibhithe sebephumile khona bahlangabezana nezinselela neyinkinga ebebengakaze behlangabezane nazo ekuphileni kwabo. Some of these challenges hurt them. Ezinye zalezi inselela zabalimaza. Some of the tests they failed. Ezinye zezivivinyo zabenza ukuthi behluleke. So let's just look at a small portion of this time and just look at the tests and the changes and how they dealt with it. Ake sithi ukubhekisisa nje ingxenye encane sizobhekisisa lezi inselela babebhekana nazo nanokuthi ke sebehlangabezene nazo babebhekana kanjani nazo babeziphatha kanjani. We will be reading from Exodus chapter 16. Incwadi eka-Exodus isahluko esishumi nesithupha 16. The 16th chapter of Exodus. Incwadi ka-Exodus incwadi yesibili ekuqaleni nje emakhasini okuqala eBhayibheli. And we'll be starting to read from verse 15. So ufunda ke kusukela evesini leshumi nanhlanu ivesi lika 15. But before we read, let us just pray together Kodwa again. ke singakalifundi asiphindeni sivala amehlo sicela inkosi. Lord Jesus, thank you that we have you. Nkosi Jesu siyakubonga Nkosi ukwazi ukuthi ekuphileni kwethu sikanye nawe. In a life where nothing is certain, Lapho sizithola sisekuphileni lapho ngekho khona utho esingathi kuyinto emile eqinile ongabambelela kuyona. there's virtually nothing we can be sure of. Eqinisweni akukho nokodwa esingathi sinesiqiniseko ngakho. Even our very existence, we know that tomorrow some of us might have passed away and we've got nothing to know it. Ngisho nangokuphila kwethu ubukhona nje bomuntu ukusuku lwakusasa sazi ukuthi lusiphatheleni kungenzeka kube khona odlulayo emhlabeni ngakho ke konke kusuke sekudlulile. Our possessions, Ngisho izikhundla zethu, our dear ones, ngisho laba abathandekayo kuthina, our jobs, ngisho imisebenzi yethu, nothing is certain. ayikho neyodwa into ngathi imile le ayisoze yagudluka. But Lord, we thank you that there is one factor that is certain, and that is you. Kodwa Nkosi sithanda ukubonga ukwazi leli qiniso ukuthi kukhona okumile wena Nkosi ukhona wena ongagudluke ongashintshi. You are our anchor in life. Wena Nkosi uyileyo nsimbi uyisibambelelo sethu ngisho ekujuleni kolwandle. And Lord, at the beginning of this year, we want you to be our anchor for the rest of this year. Sisawuqala nje lo nyaka Nkosi siyakunxusa sicela ukuthi wena ube lithemba lethu. Ube leyo nsimbi singabambelela kuyona kulamaza kulolu lwandle luze size sikwazi ukuphetha lo nyaka. We don't know the storms that lies ahead with us this year, Lord. Nkosi sizazi izivunguvungu esazobhekana nazo kulo nyaka. We don't know the size of the waves that are going to wash over us. Asazi Nkosi ngisho ukuphakama kwamagagasi esazobhekana nawo asazi nanokuthi azosishaya esiqumbe phansi. But Lord, as long as we hold on to this anchor, we do not fear. Kodwa Nkosi uma nje sibambelele kuwena uyile nsimbi ekwazi ukuzimelela phansi sinethemba ngawe Nkosi. Thank you for that. Siyabonga Nkosi ngokwazi lelo And qiniso. Lord, use this morning to increase our grip on this anchor which is you. Sicela Nkosi ukuthi ulisebenzise ngisho izwi lakho lanamhlanje ekuseni ukuthi lisilekelele lisipha amandla sibambelele ngeqiniso Nkosi kuwena oyile nsimbi ejulile ekujuleni To kolwandle. train us and to instruct us how to hold on to this anchor. Usiqeqeshe Nkosi usifundise ukuthi kubanjelelwa kanjani kuyona. Open the eyes of our minds. Vula Nkosi izinhliziyo zezingqondo zethu. Speak to us through your Spirit. Ukhulumisane nathi Nkosi ngomoya wakho. Amen. Amen. So we'll be reading from Exodus chapter 16 from verse 15. So incwadi eka-Exodus isahluko esika 16 sifunde lapha kusukela evesini elika 15.
So when the children of Israel saw it, they said to one another, "What is it?" For they did not know what it was. And Moses said to them, "This is the bread which the Lord has given to you to eat." Ivesi lika 15 bakubona abantwana bakwa-Israyeli bathi omunye komunye yini le, ngokuba bebengazi ukuthi kuyini. uMose wathi kubo, kuyisinkwa uJehova anike sona ukuba nisidle. Obviously he's speaking about the manna here. Ngikholwa ukuthi sonke siyaqonda ukuthi la babe ngabaza babebuzana ngalesi sinkwa kwakuthiwa imana. This is the thing which the Lord has commanded. Let every man gather it according to each one's need. 1 omer for each person, according to the number of persons. Let every man take for those who are in his tent. Ivesi elandelayo, lokhu kuyikho uJehova ayalile ngakho ukuthi kubutheni kube yilo naloyo njengokudla kwakhe, anothatha iyomere ngomuntu ngokwenani labantu benu yilo naloyo abathathele abasetendeni lakhe. Then the children of Israel did so and gathered, some more, some less. Abantwana bakwa-Israyeli benze njalo, abanye babutha okuningi, abanye okuyingcosana. So when they measured it by omers, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man had gathered according to each one's need. Lapho sebelinganisa ngeyomere, yena owayebuthe okuningi akabanga nokuseleyo, nowayebuthe okuyingcosana akaswelanga, yilo naloyo wabutha njengokudla kwakhe. And Moses said, "Let no one leave any of it till morning." Verse lika 19, uMose wayesethi kubo, makungashiwa lutho kukho ngumuntu kuze kuse. Notwithstanding, they did not heed Moses, but some of them left part of it until morning. And it bred worms and stank. And Moses was angry with them. Verse lika 20, kodwa abalalelanga uMose, abanye kubo bashiya okunye kwaze kwasa, kwazala izimpethu, kwanuka. uMose waze wabathukuthelela. So they gathered it every morning, every man according to his need, and when the sun became hot, it melted. Verse lika 21, bakubutha ekuseni njalo imihla ngemihla, kwaba yilo naloyo muntu njengokudla kwakhe, kepha nxa ilanga selibalele kwancibilika. Verse 23, then he said, that's now Moses, said to them, "This is what the Lord has said. Tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath for the Lord. Bake what you will bake today, and boil what you will boil, and lay up for yourselves all that remains to be kept until morning." Verse lika 23 sileqe nje lelinye, wayesethi kuzo, kusho ukuthi kwakwamazwi kaMose lawo, wayesethi kuzo, lokhu kuyikho uJehova awukhulumileyo, kusasa kulusuku lokuphumula, isabatha elingcwele lika Jehova. Yosani lokho eniyakukosa, nipheke lokho eniyakupheka, nizibekele konke okuseleyo kulondolozwe kuze kuse. So they laid it up till morning as Moses commanded, and it did not stink, nor were there any worms in it. Verse lika 24, bakubeka kwaze kwasa njengalokho eyalila uMose, akunukanga akwaba nampethu. Then Moses said, "Eat that today, for today is a Sabbath to the Lord. Today you will not find in the field." Wayesethi uMose, idlani lokho namuhla ngokuba namuhla kuyisabatha lika Jehova, namuhla aniyukuthola endle. Verse 27, now it happened that some of the people went out on the seventh day to gather, but they found none. Ivesi lika 27, kwathi ngosuku lwesikhombisa kwaphuma abanye abantu ukuba bakubuthe, kepha kabakutholanga. And then we go to verse 33. Seqele evesini lamashumi amathathu anantathu 33. And Moses said to Aaron, "Take a pot and put an omer of manna in it, and lay it up before the Lord to be kept for your generations." uMose wathi ku-Aroni, thatha isitsha ufake iyomere elingcwele lemana ubeke phambi kukaJehova kulondolozwe
kulondolozelwe isizukulwane senu. As the Lord commanded Moses, so Aaron laid it up before the testimony to be kept. Njengalokho uJehova emyale uMose kanjalo Aroni wakubeka phambi kobufakazi ulondolozwe. And then just listen to these amazing words. Akisilaleleni lamazwi ayisimanga. And the children of Israel ate the manna 40 years until they came to an inhabited land. They ate manna until they came to the border of the land of Canaan. Verse 35. Abantwana bakwa-Israyeli badla imana iminyaka engamashumi 4 baze bafika ezweni elakhiweyo badla imana baze bafika emkhawulweni yezwe laseKhanani. We'll just read thus far. Siyakugcina lapho. Friends, I said that life is a changing life and things in the world are changing all the time. Ngishilo ke uqaleni izihlobo ngathi ukuphila kuqukethe izinguquko. Ngisho emhlabeni nje jikelele lo mhlaba esiphila kuona unezinguquko khona uguquguqukayo. And in this changing life there's only one stable factor, and that's God. Manje kulomhlaba nakulokhu kuphila okuqukethe izinguquko kukhona okodwa okuqinileyo okumile ongaguquki kuNkulunkulu. And there's only one thing to go that's going to make you and me stable, and that would be to hold on to this God and to be obedient to Him. Iyodwa ke into ezokwenza ukuthi mina nawe sibe abantu abangaguquke abamile njalo lento kuukuthi sibambelele kulo Jehova kulo Nkulunkulu ongaguquke. We hold on to God in faith, by faith, but we also do it by obedience. Sibambelela kuNkulunkulu ngokukholwa sikwenze konke lokho ekukholweni kwethu. Now I say to you that the life is a life of changes and it has risks. Ngishilo ke uqaleni ngathi impilo esikuyona kuyimpilo enezinguquko futhi kukhona nezinto esingathi eziyingozi umuntu mhlambe angabhekana nazo akahlangabezana nazo. If you look at Israel, uma sibhekisisa abantwana bakwa-Israyeli, you see the whole time from when they started leaving Egypt was one test with challenges and risks from the beginning right to the end. sibabona kusukela ekuqaleni lapho beshiya izwe laseGibhithe izinto ababhekana nazo babebhekana nezivivinyo ezithize nezinto ezibafaka ebungozini okuthile uhambo lwabo lonkana. The first risk was the risk of leaving Egypt. Ubungozi noma ingozi yokuqala babebhekene nayo ile yokuthi bephume ezweni laseGibhithe. Because there was the risk of Pharaoh coming after them and killing them and punishing them and taking them back to captivity. Ngoba phela kwakukhona lengozi ukuthi uFaro engasale emuva ecabangisise kabusha bese balandela ebabulale uFaro kungenjalo ebambe abanye babo ebabuyisele emuva ezweni lobuqili. And so, friend, if you want to leave the life in sin, the life in slavery of the devil, and you want to break away from Satan's control, you are taking a risk. We can't get away from it. It's a fact. Mhlobo wami kuyiqiniso elimile leli esingeke sakwazi ukuliphika simelane nalo. Uma ngabe ufuna ukuthi ushiye izwe indawo yesono lapho uSathana akadlala ngawe khona ufuna ukuphuma kuleyo ndawo asikwazi ukukuphika lokhu izihlobo kuyirisk leyo ithathayo khona ubungozi obuthathayo uyahlawumbisela. Let me guarantee you, Satan is going to be furious for every soul that he loses and that slips out under his control. uSathana uyakucasuka ethukuthele ephatheke kabi ngaloyo nalowo mphefumulo ophunyukayo esandleni sakhe. There was this time of change when they left Egypt with many risks involved, but they reached the point where they were so sick and tired of the slavery, they just want to get out. Manje kukhona isikhathi ke njengabantwana bakwa-Israyeli lapho kwakumele ukuthi bephume ezweni laseGibhithe kwakukhona izinselela nalezi ingozi ababezobhekana nazo kodwa basebenqumile bathi phezulu kwezingozi ezobhekana nazo kodwa sesikhathele lempilo siyalishiya izwe laseGibhithe. But they were actually coming out of one world of slavery
and God was taking them into a new world. kodwa eqinisweni babephuma kulelizwe lobugqila uNkulunkulu ebaholela kwelinyizwe. A new life spiritually, it symbolizes a new life of being born again. Ebaholela kulempilo entsha. Lempilo entsha ngokomoya kusho ukuzalwa kabusha. You know, when I thought of this, I thought of the normal birth of a child. Lapho ngicabanga ngalokhu ke ngiye ngacabangisisa ngokufika komntwana nje, indlela umntwana akazalwa ngayo, indlela esiyazi indlela ejwayelekile. When a child is close to being born, Uma sesisondele isikhathi sokuthi umntwana efike kulomhlaba, this child is quite comfortable and has been growing quite well there where he is. lo mntwana lapho esuke eqhamuka khona usuke ezihlalele kahle enethezekile uze wathuthuka wazimuka kahle ekuleyo ndawo. If you might ask that child whether he wants to be born, most probably, or maybe the child would say, no, I'm quite happy, it's nice and warm, I'm happy here. Uma ungayibuza lengane, uma ungaba nendlela ukukhuluma nayo ikuleyo ndawo eyimfihlo uthi wemntanami uyafisa yini ukuthi uphume kule ndawo, mhlambi ngaphendula ithi cha nginelisekile la kufudumele kahle ngihleli kahle. For that child to be born is in a sense a process of death before it gets born into this world. Ngoba phela lolu hambo noma lendlela yokuzalwa kwalengane iphuma lapha kuleyo ndawo lapho isuke ibunjelwe khona, kusuke kuyindlela kuphakathi kokufa nokuphila, izizalwe ibonakala ukuthi iyaphila. And so when a person has not been born again spiritually, you might be quite happy in the life you're living. Uma umuntu engakazalwa kabusha, engakaphenduki ngamanye amazwi, kungenzeka ukuthi lowo muntu uzithola enelisekile ethokozile kulempilo akayiphilayo. You've grown accustomed to the way things go in your home. Usuze wajwayela indlela nje izinto eziqhubeka ngayo emndenini The wakho, way you fight and you bicker with each other. indlela enilwa ngayo enixabana ngayo emndenini wakho. If your parents don't treat you the way you expect them to treat you, Uma abazali bakho bengakuphethe ngendlela wena ubulindele ukuthi bazokuphatha ngayo, they don't give you the freedom that you think you deserve. abakunikezi lenkululeko wena obona ukuthi kuyilungelo lakho ukuthi ube nayo. Or if your children don't treat you the way you want them to treat you. Noma njengomzali uma ngabe izingane zakho zingakuphathi ngendlela wena obulindele ukuthi kumele zikuphathe ngayo, Or your husband the way you want him to treat you. Or your wife doesn't treat you the way you expect her to treat you. noma wena njengomakoti umyeni wakho akakuphathi ngendlela wena obulindele ukuthi uzokuphatha ngayo, noma wena baba umakoti lo akakuphathi ngendlela obulindele ukuthi uzokuphatha ngayo. It's amazing how a person can get used to life in captivity. Kuyinto eyisimanga, kuyinto eyinqaba kabi ukuthi uyumthola umuntu ezithole sejwayele manje ukuphila kulempilo kanti eqinisweni usebugqilini lo And muntu you think that's uboshiwe. how it's supposed to be in a home. We must just fight with each other every now and then. We must just slam the doors every now and then. Bese ethi umuntu hayi kuyingxenye yempilo, indlela okumele uqhubeke ngayo, izinto okumele ziqhubeke ngalendlela. Kumele sithi ukuxabana kancane mhlambe ukuqhubekeni kosuku. Kumele uma ngabe omunye ephuma eminyango esigaqaza isivalo nomi kanjani, bethi hayi impilo yakhona kuphilwa nje kanje ekhaya. Or maybe you're just used to the life of drinking. Noma mhlambe wena usuze wajwayela ukuphila kulempilo yophuzo yokuhlala udakiwe Of njalo, smoking. yokubhema. And so you're not interested in being born again. Kuwena akusagqizi iqakala, akusakuhluphi ukuthi kuyini khona lokuthi ngizalwe kabusha. And you know, you could ask this child and this child could say, well, I don't know how I'm going to breathe out there. Mhlawumbe uma ungayibuza lengane ilapha yana ikuleya ndawo eyimfihlo uthi wemntanami uyafuna yini ukuthi uphume, ingathi lengane hey ngizoba nenkinga ngazi ukuthi ngizophefumula kanjani phandle I've lapha, never breathed in my life. angaze ngiphefumule ukuphila kwami konke selongaba khona. So the devil can come and make you afraid of the change that you are about to go through spiritually. Usathane engafinyelela kuwena mhlobo wami ekwethuse, ekusabise ngezinguquko ozobhekana nazo, ekutshele ngezinselelo ozobhekana nazo ngale ubungozi obukhona ngale. And he'll tell you, you're never going to make it. Ethi usathane buka la ngeke kuze kukulungele, waphuma nje la ngeke uzuphumelele ngalo. Without your drugs, without having something to drink, maybe once or twice a week, especially over the weekends, I cannot handle life. Ethi umuntu
angikwazi ukuthi ngihlukane namaphilisi lawadliwayo nazo zonke idakamizwa lezi ezikhona ezithi umunye utshwala angiphuzi njalo ngiphuza nje mhlambe kanye noma ngempela sonto ethi kuSathane wahlukana nalokho ngeke ukwazi ukuphila. I cannot breathe out there. Ngeke ngikwazi ukuphefumula uma ngaphuma la. I'm going to die if I do that. Ngizokufa noma kanjani uma ngingahlukana nje nalokho ngiyafa. But friends, unless we are willing to die, we will never be born again. Kodwa sihlobo uma singakazimiseli ngokuthi sife maqondana nathi akuseyophinde kwenzeka ukuthi sizalwe kabusha. You will remain in the womb spiritually for the rest of your life. Uzohlala njalo usesibelethweni ngokomoya. Uzohlala kuleso sibeletho impilo yakho yonkana. And you know, in medical terms, they speak about a mummified fetus. You get something like a mummified fetus. Manje kukhona ke ulimi noma amagama asetshenziswa odokotela ogqirha ilela kalishilo kukhona ke igama elinjalo. A child that dies in the womb. Kusho ukuthi ke ilaba abantwana abashonela laphana esibelethweni. And he turns into a very hard tissue like a mummy. He doesn't decay, he just stays stiff in the same position. Kusho ukuthi lengane uma ishonele lapho kuleyo ndawo esibelethweni ayiboli njengesidumbu esisijwayele sisaziyo kodwa ivele iguquke nje kujike kube into ejiyayo kube into elikhuni ihlezi lapha esibelethweni. I tell you, in the Church of Christ there are many mummified fetuses. Ngithanda ukuthi ngitshele lokhu sihlobo ziningi izingane ebandleni likaKristu namhlanje ezifana nalomntwana olaphana kodwa sesizidumbu. They were in the process of being born anew. Lezi ingane nazo zazikukho lokhu ukuthi ngolunye usuku isazodedwa lengane isazozalwa. But they didn't have the courage to go right through, and they stopped halfway with the growth. Kodwa uthola ukuthi umuntu akabanga naso isibindi sokuthi ehambe ezefinyelele lapha kazalwa khona uvele wafa wama kuleyo ndawo. Maybe you say, well, you know, I can't go and confess this mistake of mine. Mhlambe wena uhleli phansi namhlanje mhlobo wami uthi kulukhuni kabi ukuthi ngihambe ngiyovuma leli phuthe engilenzile lesisono. I can't go and apologize. Angikwazi ukuthi ngihambe ngiyozithoba ngixolise. Because they will never again trust me. Ngoba phela uma ngeke ngaxolisa laba abantu engizoxolisa kubona ngeke besaphinda bengithembe. They are going to tell me, you see, we always thought you were not reliable. Bazothi uyabona ke kade sisho kuwena ukuthi wena umuntu ongathembekile ngeke sikwethembe. And now that you've confessed that you've done it, that's exactly what we knew. We knew you were not reliable. Njengoba usukuvumile nje kuyacaca kusobala siyazi ukuthi umuntu ongathembekile asikwazi ukuthembela kuwena. It's the most difficult to do that to your family members who live close to you. Zihlobo kulabo abantu abasondelene nawe ophila kunye nabo kuyinto elikhuni kabo ukuthi uye kubona uzithobe kubona. Because once you've acknowledged your mistake and apologized to them, ngoba umuke waze walivuma walibona iphutha lakho walivuma besuya uyozithoba ngalo. the devil sees that you are going to get free now. uSathane usuke sebona ukuthi hawu nangu lo muntu wami usezokhululeka manje. And he'll tell you, don't go and do it. Just keep quiet. Uzothi uSathane sekuhlebezela ithi hayibo ungalokothi musu kuyivuma leyo nto thula uthi do. Because they're going to tag you. Ngoba phela laba bantu uma ngabe uzithoba kubona sebezokuqamba iganyana elithize bazokubiza ngegama They're elithize. going to see what's your weak spot. Bazobe sebephawulile babona ukuthi kanti lo muntu ukuthaka endaweni ethize. You won't be able to do it again. They'll pick it up quickly because they will know now what's your weak spot. Awusezokwazi ukuthi uqhubeke uwenze into efana nale ngoba phela bobe sebebonile ukuthi ubuthaka maphi nendawo empilweni yakho. Just try and deal with it yourself. Bese bethi uSathane kuwena izama nje uyisebenze lento kodwa ngaphakathi kwena uyixazulule wena wedwa. You don't have to go outside and apologize and confess it. Ethu uSathane asiki isidingo sokuthi uzuphumele ngaphandle uyoxolisa ucela uxolo. You know what you like? Uyazi ukuthi usukunjani? You like that little boy who came running into the house. Ufana nalomfana ngolunye usuku oweza ngejubane ezongena ekhaya endlini. He'd been playing outside Lo mfana ubekade edlala ezidlalela ngaphandle. in the mud. Edlala ngodaka. It was time for supper. Kwase kushaya isikhathi sokuthi kudliwe ukudla And kwantambama. his dad called him for supper. Ubaba wayesebamemeza wathi bantwana And so ozani sizokudla. as he ran into the house, his dad said, no, your hands are dirty. Lapho sengenileke lo mntwana ubaba wayesethi umfana wami ubudlala ngaphandle izandla ingcolile. And he did this.
lo mfana wayesevele eyisula kanje izandla wahlikihla eshethini engutsheni zakhe. This is what some people do when they realize that they are spiritually dirty. Kunjalo kubantu abaningi ngokomoya, uma umuntu ebona ukuthi ungcolile ngokomoya naye uzama ukuthi ezigeze ngalendlela. They do this, and what they do is they rub the dirt all over them or even against the people around them. Bahlikihla izandla bese bethi bayayiklina bona basula ngalendlela, abakwenzayo bayingcolisa bona, mhlambe beze belithatha icala labo beliphose komunye bebheca omunye oseceleni ngecala labo. You go and speak to your friend. Hamba nje ukhulume nomngani wami. Because you think it's easier to speak to my friend. My friend will understand it better, rather to go and speak to a child of God. Uyuhambe uxoxela umngani wakho ngodaba lwakho, wena ucabanga ukuthi umngani wami uzoyiqonda kangcono le ndaba kunokuthi uhambe uyokhuluma nomntwana kaNkulunkulu. Actually, when you do it, you rub some of the dirt onto your friend and you defile your friend as well. Eqinisweni uma ngabe wenza into enjalo, lokhu kungcola lamanyala akho uwabhixa kumngani wakho, ungcolisa umngani wakho ngezenzo Some zakho. people just decide to keep quiet with the filth in their lives. Abanye abantu ke bona banquma ukuthi ngcono ngizithulele ngiwuvale umlomo wami na wonke amanyala nalokhu kungcolo ngaphakathi kimi. But sin is like nuclear waste. Kodwa uyazi ukuthi isono sifana nalokhu kungcola inuclear waste ngathi yini Marius? When they use nuclear uranium to produce electricity, radioactive Okusho ukuthi ke uranium. kuyizinto zezihlakaniphi isihlobo uma besebenzisa izinto ezithize mhlambe ekhiqiza uhlobo oluthize lukagesi, lokho kusalelayo ukungcola kwakho. After they've used it for some years, it's not strong enough to use anymore. Uma sebekusebenzisile iminyakana ethize bayibe phawula ukuthi akusenawo amandla ukuthi singaqhubeka siyisebenzise lento. But it's still active and it can still cause cancer if people are exposed to it. Kodwa nokho kusekhona amandla nathize afunyana kulezi zinto, uma ngabe kubekwe nje endaweni esobala abantu abadlule eduze beyihogele lento bengathola isifo somdlavuza. So they load it in trains. Bayibe kulayisheke eyitimeleni. And they cart it the Europeans cart it somewhere off the coast of Germany. Abase Europe bayibe kuthathe beyokulahla olwandle oluthize le And of ngaseJalimani. course the Greens are all very unhappy about it. Kukhona ke inhlangano ethize okuthiwa abahlaza abalwela amalungelo ezilwane amaselesele nani abathokozi ke ngalezo zenzo. And they dump it in the sea, deep in the sea, and there it lies with its radioactivity there down in the sea. Baye befike bekucwilise ekujuleni kolwandle na wonke lamandla kusuke kuna ungadala izifo kubantu kodwa kusuke kulapha nekujuleni kolwandle. But it doesn't matter how deep you throw it. Akusho lutho ukuthi ukulahle endaweni ejule kangakanani. It remains radioactive. There at the bottom of the sea, it lies there radiating this dangerous X-ray rays out. Kuhleli phakathi ekujuleni kolwandle lamandla lawadala lezi izifo esesishilo njengomdlavuze kulokhu kuwakhiqiza lamandla ephume namagagasi. Friends, it doesn't matter how deep you try to hide the sin, how deep in your heart you put it. You don't talk about it. You don't even try not to think about it anymore. But there at the bottom of your heart where it's lying, I tell you, it is radioactive. It's affecting your soul. It's harming your soul. It's radiating your soul. Akusho lutho ke nakuwena mhlobo wami ukuthi isono sakho usifihle endaweni ejule kangakanani. Mhlamba ukhulumi nangaso uthule ngaso. Kodwa lamandla akulesi sono esiwaphefumulayo aphuma kulesi sono kuyawulimaza umphefumulo wakho. There's only one way. Iyodwa indlela. You must get to Christ, the Son of God, with this filth in your heart and in your soul. Kumele ukuthi uze mhlobo wami kuKristu, uzikhalele kuyena nalamanyala nalokhu kungcola okugcwele enhlizweni yakho. Don't worry how you're going to breathe once you've done it. Ungahlupheki, ungakhathaleli ukuthi ngiyophefumula kanjani ngale sengiphumile kusona. You can't imagine how you're going to live once you've been born again. Awukwazi ukuthi ucabange ingqondo ikubamba ukuthi ngizophila kanjani uma sengize ngavumela ukuthi ngizalwe kabusha. Yes, once you've been born again, you will live a totally different life.
You can't imagine what it's going to be like. mhlobo wami uma ukuvumelile ukuthi uzalwe kabusha kuyiqiniso leli ukuthi uyophila impilo ehlukile kunale uthi ade uyiphile ekuqaleni awukwazi ukuthi ukucabange ukudwebe ngengqondo yakho into engachazeki. And don't want to understand it first. How am I going to still live if I'm going through this? If I obey God, don't worry. It will be a new life. God will sustain you. Ungazamike na ukuthi uzicabangele ukuthi kuyoba impilo enjani yona leyo akungakuhluphi lokho kumsebenzi kaNkuluNkulu wena vuma nje ukuthi uzalwe kabusha ngale uNkulunkulu yena okunikeza leyo mpilo. And friends, once this child is born, Uma ke lo mntwana he esezelwe finds himself in the arms of his mother. lo mntwana uzithola esezandleni ezifudumele zikanina He looks up at her warm smiling face. bese ingane iphakamisa amehlo ibone lobubuso obuhle obumamathekayo. He's the hero of the house. Everybody comes and they want to see him. Usezithola manje eyiqhawe emndenini kufika abantu abadala abaqhamuka kude nabasuka eduze bafuna ukuzobona lo mntwana omncane. The devil don't want you to experience that. That's why he's making you afraid to be born again and to leave the world of sin. Usathane ke akafuni ukuthi ubhekane nalokho uhlangabezane nalokho empilweni yakho ingakho ekwethusa ekusabisa ukuze ungabe naso isibindi sokuthi uzalwe kabusha. There's another change going to come, another birth. Kukhona futhi olunye uhlobo lokuzalwa olunye uhlobo lwenguquko ongabhekana nayo. As this child grows up, Lapho ke lo mntwana ethuthuka esekhula he learns to love his family. uye ethole efunde ukuthanda abomndeni. Maybe gets a wife and children. Mhlambe emva kwesikhathi eshade ebe nomakoti ebe nezingane. Yes, life is difficult Yebo impilo ilikhuni at times, but he goes through with it. noma kwezinye ikhathi kuba khona ubunzima nobulukhuni kodwa uyakwazi ukudabula kuleso simo. It makes him strong. Kumenza abe umuntu oqinile. And slowly but surely he becomes comfortable in this life. Ngokuhamba uqhubeke isikhathi usithola naye esenethezekile ngesimo sempilo. And just when we think we're comfortable in this life, Lapho ke nje sesicabanga ukuthi nakho ke sesinethezeka kulokhu kuphila. if we've met with God, Uma siyabantu abasuke behamba kulokhu kuphila behlangene the noNkulunkulu. time comes for us to be born again. Kukhona isikhathi esibhekana naso sokuthi sizalwe kabusha. And again, it looks like death to us. Ayi kuphindeke kuqhamuke lapho kuba ngazuthi sekumele manje sibhekane nokufa. I don't want to leave my loved ones. Ethi umuntu angifuni ukuhlukana nalabathandiweyo bami. I don't want to leave. I'm living comfortably now. Ethi umuntu sengiphila isikhathi eside nginethezekile angifuni ukuhlukana naleya mpilo. And yet, if we go through this with Christ, Kodwa zihlobo uma sidabulile kuleso simo sihamba noKristu. when death comes, Uma kufika ukufa we will open our eyes on the other side in heaven. siyakuvula amehlo ethu siwavule ngale kulolo lunye uhlangothi siwavule ezulwini. We look at the smiling face of our heavenly host. Bese sibheka ubuso obumamathekayo ubuso obuhle bezingelosi nalabo abangcwele abayobe Our silindele Lord and Master. inkosi yethu. That's just the first change. Kuguquko lokuqala lo lengikhuluma I'll ngalo. have to go quickly through the rest. Sekumele ukuthi ngikulande konke ngikusheshise. There was another risk for Israel. Kwakukhona obunye ubungozi uIsrael ayezobhekana Where nabo. were they going to get food? Ukudla babezokuthola apho uma bephuma eGibhithe. There was another risk for Israel. Kwakukhona futhi enye ingozi kubantwana bakwaIsrael. What about the enemies out there, the Moabites and the Ammonites? Izitha ababezobhekana nazo abakwaMowabi nabakwa-Amoni. There were going to be hunger and drought. Kwakumele ukuthi bedabule endaweni okuyihlane indawo lapho kunesomiso khona. Friends, it was a life of continuous risks that they were exposed for. Impilo yabo lapho sebephumile eGibhithe kwakuyimpilo yokuthi bebhekane nobunzima njalo ohambeni lwabo. And yet, it was all, if they stayed close to God, it was going to be better than the life in Egypt. Kodwa ke nokho uma kwakungaba abantu abathembekile ababezohlala benamathele bethembele kuNkulunkulu kwakuzoba impilo engcono kunempilo ababeyiphila eGibhithe. And when I thought of these risks in the spiritual life, Lapho ngicabanga ngalobu bungozi nezinto ababhekana nazo kule mpilo yokomoya. I thought of a portion that somebody had given me. Ngeke ngacabanga ngengxenye nje etholakala eBhayibhelini omunye oyangipha yona. Let me warn you that it's written by a worldly person. Ngifisa ukuthi ngixwayise ekuqaleni nje ukuthi lokho engikufundile
kwakulotshwe umuntu nje wasezweni umuntu ongakhona. And because of time, I'm just going to scan through them. Ngenxa yesikhathi ke ngizokweqa lapha nalapha ngizofunda nje okusemqoka. Because it is written by a worldly person, not everything applies to Christians. Ngenxa ukuthi kubhalwe umuntu wezwe akuqondene ke nempilo yomntwana kaNkulunkulu. And the title of the piece is called Risks. Isihloko ke sisho lelo gama ukuthatha i-risk, uthatha into ongathini ohlawumbiselayo noma oziphonsa entweni mhlambe engaba nomngozi phakathi. He says to laugh is to risk appearing a fool. Manje uthi ke lo muntu meqala umusho wakhe uqala uthi ukuhleka kuukuthatha lobu bungozi bokuveza ubuso obuthize bomuntu esingathi oyisiwula. To weep is to risk appearing sentimental. Uma ngabe ukhala kukuziveza umuntu mhlambe onozwelo onemizwe ethize ngento ethize. Then listen to this. Awulalela ukulandela. He says to reach out for another is to risk getting involved. Uma ngabe uwelula isandla uwelulela omunye umuntu singasasho uhlelo kodwa usuke usengozini lapho ozithola khona ungazithola manje usuzihlanganisa nesimo salomuntu ozithole kusona. Tell me, brother and sister, are you still involved? Awungitsheleke wena mfowethu dadewethu, ingabe wena usemdibi munye usahlangene yini? Or have you stopped being involved? Noma usunqamukile kuloko usuyekile awusafuni ukuzihlanganisa Being nabantu. involved in the Lord's work. Ukuba mdibi uzihlanganise nomsebenzi kaNkulunkulu. Being involved in saving the souls of others. Ube mdibi nalabo ebebesemkhankasweni abalwayo ukuthi besindise imphefumulo He yabantu. says to expose feelings is to risk exposing your true self. Uma ngabe udalula uveza imizwa yakho kuyisimo leso sokuthi usuke uziveza ubunjalo bakho. Listen to this one. Bese ulalela okulandelayo. He says to love is to risk not being loved in return. Kuthiwa uma ngabe uveza uthando lapho usuke ufaka ebungozini impilo yokuthi wena isikhathi uthi uveza uthando omunye emelane nawe ekuzonde ngokupheleleyo. Tell me, are you still loving? Angibuze mhlobo wami wena lusekhona yini lolu thando usakwazi ukuthanda abanye na? Or maybe somebody hurt you in the process of loving. Noma mhlambe kukhona wakulimaza ehambweni noma ekuqhubekeni lapho wena uthi uveza uthando. And now you walk around with a grudge in your heart. Uhamba ke manje kuphileni kwakho unegqubo empilweni yakho. You go around and tell people once bitten, twice shy. Once bitten, Twice shy. If you've once been hurt, you're very afraid to go close to the kusho person. ukuthi ke isisho lesokuthi mhlambe walinyazwa kanye manje usunamahlona usafuna nokuthi usondele kwabanye. Then he says to live is to risk dying. Uthi ke mayiqhubeka lo muntu ukuphila usuku risk noma ufake ebungozini impilo yakho ekutheni kungenzeka ufe. Yes, friends, if you start living for God, there is the danger, the risk of you dying spiritually, that you can fall away spiritually, that you can fall from grace spiritually. Kungenzeka mhlobo wami ukuthi uma ngabe uphila noma to live spiritually. Uma ngabe uphila kuyileyo ngozi nobungozi bokuthi mhlambe ngaba khona ingozi yokuthi ubhekane nokufa. Yebo kuyilokho ukuphila. Uma usukhetha ukuphila kukhona izingozi zokuthi ungabhekana nazo ukuthi ufe ke manje maqondana nawo. Some people are so afraid that they will die that they don't want to come to the Lord, to be born again and to start living. Abanye abantu banovalo bayesaba ukuthi uma ngiphuma kule ndawo ngizokufa. Bayesaba ukuza enkosini ngoba banalolu valo ukuthi bazokufa. He says to hope is to risk despair. Uthi ukuthemba kuyilokho lokuthi ufake impilo yakho ebungozini bokuthi ube umuntu obekwe eceleni ubekwe inyumbaza. That's what Israel did. Kuyileso ke isenzo seqiniso. As they moved into the desert, Nakulabantwana bakwaIsrael lapho bephuma eGibhithe bengena ehlane. they had to hope on God. Kwakumele ukuthi bebeke ithemba labo lonkana kuNkulunkulu. They had to trust God that God would keep them alive. Bakumele ukuthi bemethemba uNkulunkulu ngokuphelele ukuthi uyena kuphela ozovikela izimpilo zabo. They had to trust God to daily give them their manna. Bakumele ukuthi bemethemba uNkulunkulu ukuthi usuku nosuku uNkulunkulu kuphela ozobaphakela imana. Friends, the Christian life is a life of risks. Every day you're exposed to risks.
impilo yobuKristu zihlobo ikulobu ubungozi esikhuluma ngabo usuku nosuku usuku ubhekene naleso simo. When Israel moved out of Egypt, Lapho uIsrael ephuma ezweni laseGibhithe there was the danger that they could die in the desert. kwakukhona ingozi ukuthi babe ngaphelele ehlane babe ngafele ehlane. If you leave the old life in sin, Nawe ke uma uyishiya impilo yakhe endala impilo yesono, if you turn your back on the devil, uma ngabe umfulathela uSathane if you ngokupheleleyo, turn your back on your old friends, worldly friends, uma ngabe ubafulathela abangani bakho labo usujwayelene nabo basezweni, you're starting to live a high risk life. mhlobo wami usuqala manje ukuphila impilo ephezulu enobungozi. It is true. Kuyiqiniso lelo. Because there'll be temptations and trials in the desert. Ngoba phela kuzokuba khona izingozi, kuzokuba khona izilingo ozobhekana nazo ehlane lapha. Listen to the next point. Iphuzu elandelayo. He said to try is to risk failure. Ukuzama into usukufaka ebungozini ekutheni kungenzeka uhluleke ngalento izamile. He says, but the following, he says, but risks must be taken. Kodwa bese engeze eqhubeke lo muntu ethi kodwa nokho lezi izinto zokuthi uhlole ukuthi lento izolunga empilweni kumele ukwenze. He says, because the greatest hazard in life is to risk nothing. Ngoba uthi ingozi enkulu empilweni yomuntu kuukuthi ube umuntu ozihlalele nje uthi ayi angifuni ukuzama lokho angifuni ukuzama lokho yana usonga izandla nje. Tell me, friend, Awungitshele mhlobo wami, have you taken that first risk? usuke wasithatha usuke wakuthatha lokho ukuthi uhlole lokho okuqale Was nguPhawuli. there a time in your life when you turned your back on Pharaoh? Ingabe asibangabikho yini isikhathi empilweni yakho lapho wamfulathela khona uFaro na? When you left the old life in sin? Lapho wayishiya impilo endala impilo yesono? Or are you and are you still taking those risks? Nokho ke namanje usaqhubeka wenze uthatha lama risk. Are you daily depending on God? Are you still living that life where you daily need God to supply your manna for you? Ingabe usuku nosuku uqhubeke kuphileni wencike uthembele kuNkulunkulu umnxusa ukuthi usuku nosuku ekuphakela isinkwa sakhe imana yakhe? Some Christians get tired of this life, Amanye amaKristu afika la akhathala khona ngaleyo mpilo trusting the Lord, ukuthi bemethemba uNkulunkulu. depending on the Lord every day, Umuntu ethembele encike kuNkulunkulu usuku nosuku. because daily God must sustain me and you. Ngoba phela isihlobo zami uNkulunkulu usuku nosuku kumele kube uyena ongisekelayo okunikeza konke engidingayo. Daily God must give us, as He gave the Israelites the manna, He must give us new grace. Usuku nosuku uNkulunkulu njengoba anikeza abantwana bakwaIsrayeli imana nathi kumele uNkulunkulu esiphakele ngalomusa. Daily He must give us new patience. Usuku nosuku uNkulunkulu kumele ukuthi esinikeze ukubekezela okusha. Daily He must give us new love to the people around us. uNkulunkulu kumele sinikeze uthando olusha maqondana nabantu laba abazungezile esiphila kunye nabo. It's a life where you are daily, totally dependent on God. Kuyimpilo zihlobo lena ukuthi usuku nosuku ngeke wakwazi ukuphila ngokwakho kodwa kumele ukuthi uncike kuyena njalo And you njalo. must stay close to God, otherwise you miss these blessings from Him. Kumele ke wena ube umuntu oncikile osondele kuNkulunkulu kungenjalo uzophuthelwa lezi zibusiso. Are you still living this life of risking for God? Umbuzo, ingabe usayiphila yini lempilo yokuthi ufake ebungozini impilo yakho ngenxa kaNkulunkulu na? Refusing to tell a lie. Lapho ozozithola khona umelane nesimo sokuthi ngomlomo wakho uphimisela amanga. Even if you know, if I tell a lie, I'll keep my job. If I don't tell the lie, I might lose my job. Noma usesimeni lapho wazi khona ukuthi uma ngaqamba amanga manje ngisazokwazi ukuthi ngiqhubeke ngisebenze. Are you still willing to risk for God and to refuse to tell the lie and trust the Lord to take care of you, even if you lose your job? Ingabe uzimisele umhlobo wami noma kusenjalo ukuthi cha ngiyokhuluma iqiniso noma ngangibiza ukuthi ngilahlekelwe umsebenzi wami kodwa iqiniso ngizoliveza njengoba linjalo. A person who risks nothing is lukewarm. Kuthi wake la umuntu ongasifaki ongeke kulesi simo sokuthi ehlole noma efake impilo yakhe kuvivinyweni kuthiwa lowo muntu uyisivivi ngokomoya. Because he doesn't take sides. Ngoba phela alukho uhlangothi akalivunayo. He's everybody's friend.
umngani wabo bonke abantu. He's the friend of the world and he's the friend of God. Umngani wezwe lomuntu kanti futhi uma kuqhamuka uNkulunkulu umngani wakhe. And he lives a comfortable life without any risks. Uphila impilo enethezekile, impilo enhle, nokho impilo yakhe akayifake ebungozini. Everybody's happy with me. Wonke umuntu uyamthokozela lo muntu. Nobody's complaining about me. Akukho noyedwa okhalayo okhonondayo ngempilo I've yakhe. cut out all the risks and I'm living a nice, peaceful life. Ethi umuntu zonke izinto ebezingaba ingozi empilweni yami noma ezingangidalela izitha ngiyinqamulile ngakho ke ngiphila ngokunethezeka. And you don't realize you've taken the biggest risk of all. Ubungazi wena ukuthi eqinisweni leyo mpilo osukuyikhethile iyona ngozi embi kunazo zonke. Because God says, because you lukewarm, I'm going to spit you out of my mouth. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu uqobo ngenxa ukuthi usivivi awushisi awubandi ngiyakuhlanza ngizokukhipha emlonyeni wami. I'm rushing to get through this. Ngizama ukuthi ngiphuthume ukuze sifike esiphethweni. The person who risks nothing does nothing. Kuthiwa ke lo muntu ongayifaka impilo yakhe ebungozini obuthize noma izivivinyo ezithize kusho ukuthi akenzi lutho uhlezi usonga izandla. Do you realize that? Uyaqonda lokho mhlobo wami? You can be in church every Sunday. Ungaba umuntu ongaphuthi oyesontweni amasonto onke. You can be active in God's work. Ungaba umuntu mhlawumbe osemdlandleni osemsebenzini wenkosi. But in God's eyes, you're doing nothing. Kodwa emehlweni kaNkulunkulu awenzi ngisho awenzi You've lutho. stopped making progress. Ngoba usukusumile ayisekho inqubekela phambili You've empilweni stopped yakho. conquering new ground spiritually. Usukuyekile lokhu ukuthi uzuze izindawo ezintsha ngokomoya empilweni yakho. You've stopped risking and so you stop doing something. Usukuyekile lokhu ukuthi ufake impilo yakho engozini ethize ngakho kuvela wanquma ukuthi uhlale phansi usonge It izandla. says, a person who risks nothing does nothing, Kuthiwa ke lowo muntu ngenxa ukuthi akayirisk impilo yakho kusho ukuthi akenzi lutho uhlezi. has nothing, Akanalutho futhi. and is nothing. Akayilutho ke futhi. Friends, have you stopped going closer to God? Awungitshele mhlobo wami ngabe wena usufikelele lapho oma khona awusazihluphi ngokuthi usuku nosuku uhluphekela ukuthi usondele kuNkulunkulu. Growing more holy. Ukhule njalo ufise ukujonge ubungcwele. Stop risking to want to go more humble. Grow more humble. Stop. Risking to grow more humble. Ukuyeke lokho ukuthi uriske impilo yakho uyifake emngozini bokuthi uqhubekele phambili. Awusakufuna ukuthi uqhubekele phambili ube umuntu othotshiswa njalo. Then he says, they may avoid suffering and sorrow. Uthi ke laba bantu kwesinye isikhathi ubathola kwabantu abakwaziyo ukuthi bekugweme ukuhlupheka nezinsizi. But they cannot learn. Kodwa ngenxa leso simo abazifaka kusona akukho kusha abakufundayo. Some people are like that. Abanye abantu zihlobo banjalo. They are so afraid of making mistakes Basaba kabe ekuphileni kwabo ukuthi sengizokwenza iphutha bawesaba amaphutha. that they rather just stay in one place spiritually. Bathola ukuthi ngcono bakubona bathi ngcono ngihlalela ngime endaweni eyodwa ngokomoya. No, friends. Cha mhlobo wami. If we make mistakes, Uma ngabe senza iphutha then we're man enough to apologize and say, I've made a mistake, forgive me, I've made a mistake, I've sinned. kumele ukuthi ngibe umuntu onesibindi esanele ngibe indoda ngokomoya engizosukuma lapho ngiye komunye ngithi mfowethu ngiyaxolisa ngenza iphutha la. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, they cannot feel. Njengoba sesishilo ukuthi bengakugwema lokho kodwa abakwazi ukuthi befunde futhi abakwazi ukuthi bebe nemizwa ethize. They cannot change. Abakwazi ngandlela thize ukuthi beguquke. That's what God said to the one nation. Yilokho kwashiwo uNkulunkulu esizweni esithize. He said to them, you're like wine that hasn't changed its taste. Uthi nina ninjengewayini elingakaze liguquke ukunambitheka kwalo. Such a person cannot change. Umuntu onjalo akakwazi akaguquke. He cannot grow. Akakwazi ukukhula. He cannot love. Akakwazi ukuthi eveze uthando ebe nothando. If you stop changing, you cannot grow in the love of God. Uma ngabe ukuyekile lokho ukuthi uguquke empilweni yakho awukwazi ukuthi ukhule othandweni And you know what? You're even going to lose the love that you have in your heart. Eqinisweni uzolahlekelwa nayilolu uthando obunalo enhlizweni yakho. And he says you cannot live. Uthi ke awukwazi futhi ukuthi uphile.
in trying to avoid suffering and sorrow. uma ngabe umuntu ezama ukuthi egweme lolusizi nalezi insizi He says, chained by their certitudes, they are a slave, they have forfeited their freedom. kuthiwa ke laba bantu ababoshwe ngamaketango kulolu hlobo lwempilo nalesi simo abazithola bephila kusona bayizigqila basuke sekuba ngazuthi bayiqinisile ingange bamile kuba ngazuthi basenkululekweni ethize bezibiyele bephakathi And kule then he ndawo ends with this sentence. bese gcina ke ngalomusho Only a person who risks is free. kuthiwa umuntu kuphela ozimisela empilweni yakho ukuthi ethathe izivivinyo ezithize ehlole lokhu kungalungi ehlole lokhu akungalungi kuthiwa yiloyo muntu esithola ukuthi uyena okhululekile So ngeqiniso let's just look in closing at Israel in the desert. ake sithi ukubhekisisa ngokuphetha nje uIsrael simbheke nangu esehlana We read about all the risks they were exposed to. sifundile ke la ngazo zonke izivivinyo ababebhekene nazo kuphileni kwabo How they had to be obedient. ukuthi kwakumele kube abantu abathobe kangakanani Sometimes God said to them, don't keep the manna for tomorrow, eat everything. kwesinye isikhathi lesifunde khona wathi uNkulunkulu kubona le mana eniyithole namhlanje ningayigcini niyigcinele usuku lokusasa idleni yonke When they tried to keep it, lapho bona sebethi bayazama manje bayigcina beyigcinele usuku lokusasa it started stinking and the worms came into it. kuthiwa yaqala yabuna yabola kwase kuqhamuka impethu kuyona Sometimes it is like that. kwesinye isikhathi kuba njalo God gives us something, uNkulunkulu usipha into ethize like He gave them the manna. njengoba wayebaphakele banikeza imana He gives us money. esiphe mhlambe He imali gives us children. mhlambe esiphe abantwana He gives us a job. esiphe umsebenzi But may we never start holding on to these gifts of God. kwangathi izihlobo singebe abantu ababambelela abagcina lezi zinto sizigcine kuNkulunkulu Because if we hold on to them, ngoba uma sibambelela kulezi zinto they will start stinking in our hands. lezi zinto zizothi zisuka zibe yiphenduka iqala ukubuna zibole zibe yisezandleni zethu God was afraid with that with Abram. uNkulunkulu wayenovalo ngalokho maqondana He noAbraham gave Abram his son Isaac. uNkulunkulu wayemphilo uAbraham wamupha indodana yakho Isaka But then after some time he said, well, is Abram not too attached to his son Isaac maybe? uNkulunkulu wayesethi ke emva kwesikhathi ngabe akwenzeki yini ukuthi uAbraham usebambelele kule ndodana yakho Isaka He na said, Abram, go and sacrifice Isaac. wayesethi uNkulunkulu Abraham hambe wenza umnikelo uhlabe indodana yakho Because if Abram started holding on to Isaac, ngoba uma kwangaba yileso simo kuAbraham ukuthi ebambelele ethembele kule ngane yakho Isaka that beautiful relationship would have started stinking. lobu budlelwane obuhle uAbraham ayengaba nabo nendodana yakhe uNkulunkulu wayezoguqula kube ubudlelwane obuqala manje ukubola bunuke Friends, the gifts of God must never be more important to us than God Himself. zihlobo izipho uNkulunkulu akasiphe zona akumelwe ziguquke zibe semqoka zona kunoNkulunkulu uqobo Even if it is the very manna that's supposed to keep me alive. noma ngabe kuyimana le mana okuyiyona engigcinayo ngikwazi ukuqhubeka ngiphile Even though it is God's work. noma ngaba umsebenzi kaNkulunkulu Maybe God has given to you a ministry. mhlawumbe uNkulunkulu ukuphe isipho esithize umuntu oshumayelayo nomsebenzi wokuthi ushumayele Maybe there's a calling on your life. mhlawumbe kukhona ubizo olukhona empilweni yakho It must remain on the altar. kumele zihlobo phezukwalo lobizo silugcine silubeke altare If God's work becomes too important for you, uma ngabe umsebenzi kaNkulunkulu sekuba yona into esemqoka kakhulu kuwena you will find worms getting in there. uzothola ukuthi sekuqhamuka manje izimpethu You'll start becoming proud. uzozithola manje usumuntu ozigqajayo oziphakamisayo You'll start becoming selfish. uzozibona manje uzozithola kuwo lo msebenzi usumuntu ozifunela okwakhe If your children become too important to you, uma ngabe izingane zakho sekuyizona ezisemqoka kuwena or your wife, noma umakoti wakho or your husband, noma umyeni wakho the worms will start getting into them. izimpethu uzoyibona zizoqala ukungena sezikubolisa lokho God must remain the first in our lives. uNkulunkulu kumelwe ebe wokuqala njalo ezimpilweni zethu Tell me, are you willing to keep taking that risk? awungitsheleke wena mhlobo wami uzimisele yini ukuthi empilweni yakho
usithathe leso sivivinyo ukuthathe lokho kufaka impilweni yakhe emngozeni ngaleyo ndlela to keep God first in your life. ukugcina uNkulunkulu ebe ngokuqala empilweni yakho. At other times, God said to them, leave to the Sabbath. Don't go and pick up on the Sabbath. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu wayethe kubona kuyisabathi namhlanje aningayi ensimini ningaphumeli ngaphandle niyoqoqa imana. And sure enough, Kwaba njalo the manna didn't rot. imana yagcineka yangabola. Do you see the secret, friend? Uyayibona yini imfihlakalo mhlobo The wami? secret is to hear God's voice Imfihlakalo yilena ukuthi silizwe iphimbo and likaNkulunkulu to obey God. simlalele uNkulunkulu. Sometimes God may expect you to do the opposite things. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyelindele kuwena ukuthi ngalokho asekutshele khona uzokwenza into ephambene kunale hambisana nawe mhlawumbe. Sometimes He might have told you, don't leave the manna for tomorrow. Mhlawumbe uNkulunkulu ekutshele ethi ungayigcini le mana uyigcinele usuku lwakusasa. And then suddenly one day He says to you, now leave it. Kodwa ngolunye usuku eqhamuke ngakolunye uhlangothi ethi uNkulunkulu namhlanje igcine uyigcinele And the kusasa. devil is going to try and make you anxious. Usathane kuzofika kuwena ekufakele imicabango ube ufise ukwazi okuzokwenzeka. And say, no man, I must go and pick up the next day. Ethi umuntu hayibo noma kanjani kusasa kumele ngihambe ngiyoqoqa I imali. must say something now. Kumele ngisho ukuthize I manje. mustn't keep quiet now. Angikwazi ukuthi ngithule. Or maybe you're tempted to just lose your temper to your child. Noma mhlambe uzithola ulingekile ukuthi uyicasukele uyithukuthelele ingane yakho. Because you're afraid the worms might get into this child. Ngoba phela unovalo ukuthi kungenzeka lengane ihlaselwe izimpi. You're afraid the manna might rot. Unovalo ukuthi le mana le phambi kwakho ngenzeka ibole. And God says, no, just keep quiet. Ethi uNkulunkulu mntanami cha thula nje. Leave it. Don't speak to the child now. Kuyeke kushiye manje ungakhulumi nalengane. Test the child. See whether this child's conscience won't prick him. Ivivinye lengane ufuna ukubona ukuthi kazi unembeza wayo awuzukuyihlupha awuzukuyithinta yini izizele yona. It is so beautiful for me to see how God trained the Israelites to stay close to Him and to remain obedient to Him. Kimina kube isimanga zihlobo lapho ngibona ukuthi uNkulunkulu wamqeqesha kanjani uIsrayeli ukuze uIsrayeli ezithole engosondele kuNkulunkulu ethembela kuNkulunkulu ngokuthembela. Have you experienced that? Sukwakuzwa wahlangabezana nakho empilweni yakho lokho na. When the devil says, now you've got to do something, say something now. Lapho uSathane ethi kuwena hayibo musukuthula enza ukuthize manje khuluma manje. You feel anxious. Everything in you screams out that you've got to go and pick up the manna, it's going to rot. Uzwela kuba ngazuthi ungasukuma manje uphume uyiqoqa imana lapha kungenjalo izonakala. And deep in your heart it's a still small voice that says to you, no, just leave it. Kodwa ekujuleni kwenhliziyo yakho likhona leli phimbo elihlebezelayo lithi cha kuyeke shiya nje kanje. You see, a Christian that is legalistic and that lives according to laws will never be prosperous in this life. Yazi ukuthi umuntu owumKristu ophila ngokwemthetho yonke into ufuna ihambe ngokomthetho akakwazi ukuthi ephile emoyeni. And you will think that God is not keeping His promise. Mhlambe wena uzucabanga ukuthi hayi kusho ukuthi uNkulunkulu akathembekile akazigcini izithembiso zakhe. Some people want to be busy all the time. Abanye abantu bayebefisa ukuthi bebe matasatasa besebenza ngaso sonke isikhathi. They want to pick up manna every day. Bafuna ukuthi usuku nosuku bezithole becosha le mana. They want to always be busy with God's work. Bafuna ukuthi njalo bethole befunyane besemsebenzini weNkosi. I don't know whether you've met some people like that. I've met them. Angazi noma usuku wahlangana nohlobo olunjalo lwabantu mina sengeke ngababona. They are forever busy with a new project. Njalo laba bantu ubathola uma benze into ethizo usuku la izolo sebeyayishiya baqala okusha. They think if they're not busy with a project, then things are going to go wrong. Bathi uma ungekho okusha engiqambayo nengiqalayo kusho ukuthi izinto zizongonakalela. But the person who stays close to Christ Kodwa umuntu njalo olwela olangazelela ukusondela ezithole seduze kaKristu will hear it when God says, my child, now is a time of rest. uzokwazi ukulalela lapho uNkulunkulu ethi kuyena mntanami sekuyithuba ke lelo ukuthi uhlale phansi uphumule. Don't be afraid to rest. Ethi ungabi navalo ungesabi sikhona isikhathi sokuphumula. I'll take care of the manna. It won't rot. Ethi imana leya uNkulunkulu ngizoyinakekela ngeke ibole. It happened to the 10 virgins. Kwenzeka lokho kulezi intombi eziyishumi. Well, to the 5 of them.
nokho ke kwenzeka kwabahlanu kubona Those whose lamps were full of oil. labo ababenezibane ezazigcwele amafutha They didn't lose their oil while they were asleep. abazange belahlekelwa amafutha abo noma basebelele Some people are so afraid to sleep. abanye abantu besaba kabi ukulala They're so afraid to rest besaba kabi ukuphumula that they work themselves into a state where they become all anxious, they lose their peace, and they become irritated. basebenza kuze kweqe lapho besithola kuba ngazuthi umsebenzi wona manje usubaqhuba umthola ukuthi lo muntu uselahlekelwe ukubekezela akasakwazi ukubekezela usenolako lungachazeki lo But the muntu one who's living close to God will hear God's voice when He says, "Now you can rest, don't worry, I'll take care that no worms get in." kodwa lo muntu ophila esondele kuNkulunkulu uzolizwa iphimbo likaNkulunkulu ethi uNkulunkulu phumula manje imana izonakwa yimina ngizoyibhekelela ukuthi ingaboni You know who's the bread? uyamazi ukuthi imuphi lo muntu isiphi lesi sinkwa na We celebrated His birth these days. kuzo lezi insuku ade sigubha ukuzalwa kwakhe Christ is the bread of life, uKristu uyena zihlobo oyisinkwa sokuphila the bread that came from heaven. isinkwa esavela ezulwini You know what's interesting for me? uyazi ukuthi kupho kungihlaba umxhele The manna lasted only for a certain time. imana le eyayikwazi ukuthi igcineke ihlale nje isikhathi The esithize Bible says later in the day it melted. lithi iBhayibheli kwakuthi ngokuphola kwelanga mantambama yayiye incibilike imena le And so the time of grace is only for a short period. okusho ukuthi izihlobo isikhathi somusa kuyisikhathi esinqunyiwe kuyisikhathi esifushane There's only a short period for us to eat the bread of life. kukhona isikhathi esifushane izihlobo esimbekele sona esisinikeziwe ukuthi singakwazi ukuthi sihle lesi sinkwa sokuphila It won't be there forever. asizukuba khona lesi sinkwa njalo njalo Today He's there. namhlanje kusathiwa kuyinamhlanje ukhona Today you can eat from Him. namhlanje uma ungasebenzisa leli thuba ungadla ungasinambitha lesi sinkwa Today if you come to Him, your soul can be saved. uma ungeza kuyena namhlanje ungaphulukiswa ungasindisa umphefumulo wakho Today if you come to Him, your sins can be forgiven. uma ungeza kuyena namhlanje izono zakho zingathethelela But remember, the bread of heaven won't always be there. kodwa ukhumbule isinkwa sasezulwini asizukuhlala njalo sikhona There's a time coming kukhona isikhathi esizayo when people will run to the door lapha abantu bayakugijima beye emasangweni and they'll knock on the door and say, "Let us in, let us in." abazongqongqoza khona eminyango bethi sicela usivulele singene And Christ will say to them, "Who are you? I never knew you." ethi uKristu ningobani nina angaze ngazane nani Why? ngani na Because the time when the manna was there, they didn't eat of the manna. ngoba phela isikhathi lapho imana uNkulunkulu wayibekile phambi kwabo abazange beyinake abazange beyidle Friends, we don't know how long will be the time of grace. asazike ezihlobo nakithini ukuthi lesi sikhathi somusa siyoqhubeka kuze kube yini For each one of us, it's different. kuyiloyo naloyo kithina izikhathi ziyehluka Maybe for some of us, the manna is only there for another month. kungenzeka ukuthi abanye phakathi kwethu noma omunye phakathi kwethu le mana ibekiwe phambi kwakhe izohlala nje isikhathi esingangenyanga Or another week. noma mhlambe sekuzoba insuku eziyisikhombisa Or another day. noma mhlambe sekusela usuku Let's make use and eat the manna. asilisebenziseni ithuba zihlobo sidle kule mana If God speaks to your soul today and say, "Go and eat that manna," before you go from this place, make sure that you've eaten the manna. uma ngabe uNkulunkulu ekhulumisene nawe namhlanje ethi mhlobo wami hamba uyonambitha hamba uyokudla kule mana ungakaphumi ungakasuki kule ndawo mthobela uNkulunkulu hamba uyodla kuleso simo Don't be afraid to take the risk. ungakwesabi ukuthi ufake impilo yakho kulobungozi Yes, it's a life of risks. yebo kuyimpilo yobungozi kuyimpilo yokuhlola yokulinga izinto But as long as we stay close to Christ, like Israel kodwa had to, uma sizithola njalo sisondeziwe sizeduze kwaNkulunkulu njengoba benza abantwana bakwaIsrael every day we will receive our manna. usuku nosuku siyakusithola lesi sinkwa imana yethu That's my closing remark.
kuyiwona musho noma into engagcizelela ngayo ekuphetheni. In 40 years, not one day did God not send them their manna. Iminyaka engangamashumi amane alukho nolodwa usuku uNkulunkulu aphutha kulona ukuthi bathumelele lesi sinkwa. Oh friends, what a God we serve. Isihlobo, hawu yeke uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu oyisimanga. Not one day was the manna not there. Alubangabikho ngisho olodwa usuku lapha bangazange beyithole khona imana phansi. God has never in the history of the world failed anybody ever. Umlandweni wonke emhlabeni wonke jikelele uNkulunkulu akaze ehluleke ezithembisweni akazenzayo uyazifeza. Yes, it's a life of risks. Yebo kuyiqiniso ukuthi lempilo kuyimpilo esibhekana nalokuvivinya nezingozi ezikhona. But if we stay close to Him, Kodwa uma sizithola sizigcine njalo seduzane naye, it's a life of surety. kuyimpilo enesiqiniseko, kuyimpilo epheleleyo. We can be confident Singaba abantu abathembayo ngokupheleleyo. He will take us to the promised land. Sithi uye kuphela ozosithatha eyosifaka ezweni lesithembiso. Even if at the beginning of the month you don't know where the food at the end of the month is going to come from. Noma ngabe ekuqaleni kwenyanga ungazi ukuthi ukudla esizokudla ekhaya kuzoqhamukaphi kuze kuphela inyanga. Don't worry. Ungahlupheki. We serve a faithful God. Sikhonza uNkulunkulu othembekile. So what year do you want? Imuphike unyaka ofunayo. Do you want a year where you want to gather for yourself security? Ufuna unyaka lapho wena ngemizamo yakho ngamandla akho ozozifunela khona lesi sivikelo. Get the things of this world to give you security and peace. Lapho ozoqoqa khona ufune izinto zalomhlaba kube izona ezikunikeza ukuthula, ezikunikeza lolugange nalezi indongo ezikuvikelayo. Or are you willing to step out in faith and start living a life where you're following Christ in faith from day to day? Noma uzimisele ukuthi uphumele obala lapho uzosibeka khona endaweni yokuthi usuku nosuku impilo yakho inekwe phambi kaNkulunkulu, uthembele kuyena ukuthi yena ozokunikeza lokho kuyizidingo zakho. That life is a mystery. Leyo mpilo sihlobo kuyimpilo We emangalisayo. won't understand it with our human brains. Ngalobu buchopho bobuntu asikwazi ukuthi siyiqonde. It's a supernatural life Kuyimpilo ephakeme ingqondo yomuntu ayikwazi ukuthi where iyiba. God keeps us supernaturally alive every day. Lapho uNkulunkulu akwazi ukuthi esigcine khona usuku nosuku ngokobuntu ngengqondo yomuntu ongakwazi ukuthi uqonde ukuthi laba bantu bakutholapi lokuphila, bayitholaphi lentokozo abanayo. Shall we pray? Sibonga kakhulu, asiphetheni ngumthandazo. Lord Jesus, thank you that you are more than sufficient to be our bread today and for the rest of this year. Siyabonga kakhulu Nkosi Jesu ukwazi ukuthi wena ungaphezulu ukuthi ube yinto ibe isinkwa esisenelisa okwalolu suku, kodwa ulungele ukuthi usenelise ukuphila kwethu konke. Lord, help us to take the right risks so that we might live with you. Sisize Nkosi sibe yilabo abazokwenza lokho noma lezo zinhlolovu nezivinyo okuyizona zona ukuze siphile duzane kwakho. Thank you, Lord, for your faithfulness every day. Sibonga Nkosi ngokuthembeka kwakho usuku nosuku. Lord, we pray that we would turn away from and avoid everything that causes us to suffer loss and to see our manna go rotten. Sisize Nkosi ukuthi sigweme simelane nalokho ukuthi lokho okungadala nongenza ukuthi lesi sinkwa sethu siguquke kube isinkwa esibolileyo. Lord, rouse within us a new faith and a new hope, a new obedience as we do what you have said to us. Vusa ngaphakathi kithina Nkosi ithemba elisha, sikubheke kabusha, sibone imisebenzi yakho emisha nalokho kusha osithembisa khona ongakwenza ngathi naphakathi kithina. Please part us now with your blessing. Sesihlukana Nkosi sicela ukuthi wabele ilona loyo isibusiso sakho. Amen. Amen.